Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajagana Ranjana Yashodanandana Brajagana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava
Sakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Sarabhyai Namaha Om Sarabhyai Namaha Om Sarabhyai Namaha Mukam karoti vasalam pangum langayate girim Yat kripatamaham vande Sri Gurum Dinataranam Yat kripatamaham vande Sri Gurum Dinataranam Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Happy Diwali and happy Govardhan Puja to everyone. Very important day for Krishna Bhaktas. Is there a need to translate or not? I think it's up to you. You were translating a little earlier, so I think you're doing okay. You need a mic? You're a young man, you have strong voice. So, maybe you can face this way, so because your voice, if you're going to translate, your voice is going to go that way, but your audience is behind you. You can, yeah, come closer to Prabhupada. Yeah. So once again, we are very honored and very happy. Watch your head in this corner here. Very happy to receive our guests from here and there around Hibri, right? Different places. We are happy to welcome everyone. Don't fall in ecstasy. ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. So I was just thinking a few minutes ago when we were having Go Puja that you all came at the right time. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೇವೆ. Yeah, because what we did by circumambulating the cows means this is like forest, isn't it? So everyone today got to walk in the forest like Krishna and Balaram walk in the forest every day. ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I think everyone knows the very nice story of course,
all the residents of Vrindavan always very concerned about Krishna's welfare. ವೃಂದಾವನದ ವೃಂದಾವನದ ಎಲ್ಲವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And of course, in addition to the gopis who are very concerned about Krishna, Mother Yashoda always very concerned about Krishna. ಬರೀ ಗೋಪಿಯರಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So one day she told her young child Krishna that actually every day you're going in the forest, you should be wearing shoes because so many rocks, like we saw a little while ago, so many rocks and sticks and whatnot, pebbles are there, your feet will get bruised. ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನೀನು ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ತಾಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಗಿತ್ತು. Yeah, your body is very tender. Your feet are very tender. They will easily get bruised. ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ತಾಗಿ ನೋವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Same meditation that the gopis were having actually every day when they would see Krishna and the cowherd boys go out leaving to the forest, they would be thinking, they would be feeling concern about their walking in the forest, their feet. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿಯವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗಬಹುದು, ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So to this Krishna replied, Mother Yashoda, my dear mother, I will agree to wear shoes only if you provide shoes for all my cows. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದನಗಳಿಗೆ ನೀನು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಹ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. So Krishna has thousands of cows. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ದನ ಇದೆ. And each cow has 4 feet, 4 shoes. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದನಕ್ಕೆ 4 ಕಾಲು, ಅದು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದರರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಶೂ ತರಬೇಕಾದಿತ್ತು. So Mother Yashoda gave up that idea. She allowed Krishna to go. She was defeated by Krishna's argument. ಕಡೆಗೆ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೋಗು, ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Govardhan Puja is being celebrated every year at this time during the month of Kartik. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. Month of Kartik is the most auspicious and favorite month for all the Vaishnavas. ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತ ತಿಂಗಳು. So many wonderful pastimes take place during this month of Kartik. ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ನಡೆದಿದೆ. Yes, and after some days we will also be having Gopastami. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. Gopastami is that time when baby Krishna or young child Krishna is promoted from serving the calves to starting to serve the cows. When he's very young, he serves the calves, small calves. But on one particular Gopastami, Krishna was invited to start looking after the big cows. ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಇರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಕಡೆಗೆ ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದನವನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. Yes. So actually we can see that our whole Vedic culture is very much a cow-centered or a cow-based culture. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯ ಗುರು ಆಕರ್ಷಣೆ ದನವೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ. Yes, it means that actually the ideal society, the ideal culture, the ideal society is where people are on a daily basis interacting, connecting with mother cow. ತಾಯಿ ಹಸುವಿನ ದನದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಾಯಿ ಹಸುವಿನದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. The whole Leela or pastime of lifting of Govardhan hill is very much connected with cows. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಲೀಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದನಗಳಿಗೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. Yes. Nanda Maharaj, as we know, every year was performing some jagya to Indra, Lord Indra. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಯಾದ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. But this particular year, uh, Krishna defeated his father in argument by convincing him that you don't have to worship Indra, you should worship Govardhan hill. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ನೀವು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. And why we should worship Govardhan hill, Krishna explained very nicely to his father. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನ ಬದಲು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Who has been to Sri Govardhan? Who has done parikrama? Govardhan parikrama? Raise your hands. ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Very good. Yes. So, of course, Govardhan today and Govardhan 5,000 years ago, somewhat different. ಇವತ್ತಿನ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ 5,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Yeah. Now mostly we see rocks, but 5,000 years ago, Govardhan was much bigger and also was full of trees and full of grass. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ತು, ಮರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರ್ತದೆ. And trees are very important, of course, in the Vedic culture because trees help to retain the water in the soil. When there's water in the soil, then there is better irrigation and better growth of produce or food. ಮರಗಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮರವು ನೀರಿನ ಪಸೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. So actually, Krishna argued that we should worship Govardhan hill because we are actually surviving because of Govardhan hill, because the cows are eating grass on the hill every day, and we are taking milk from the cows and making so many. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ. ಯಾಕೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದನಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ದನಗಳು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗೋವರ್ಧನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಉಂಟು. Yes. So in this way, as we know, we read in the Krishna book or in the Srimad Bhagavatam, 10th canto, very wonderful preparation was made by all the residents of Vrindavan to worship Govardhan. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು, ಹೇಗೆ ಗೋವರ್ಧನವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. And Krishna actually declared that this Govardhan is not different from me. When you offer to Govardhan, you're directly offering to me. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಗೋವರ್ಧನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes. So the whole Vedic economy, it's one of the 4 sciences that is making up Vedic society. Vedic economy is centered on Krishi Goraksha Vanijam Vaishakarma Swabhavajam. ವೈದಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ದನ ಸಾಕುವುದು. ಇದು 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ, ವೈದಿಕ ಸಮಾಜ. Just a few days ago, I had the good fortune to attend the Go Mahasammelan in Tirupati. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದನಗಳ ವೇದಿಕ್ Go Mahasammelan. ಗೋ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಮಹಾರಾಜರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Yeah, different sadhus from all over India, they came to attend this sammelan. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. And there were two important messages given by the sadhus and actually it was organized by Tirumala Tirupati Devasthan. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. Those 2 messages are extremely relevant today for all of us. ಆ 2 ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Actually, one of the objectives or the goals of the Sammelan was to actually request that the central government in India declare mother cow as the mother of the nation. ಒಂದು
ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದನ ತಾಯಿ ಸಹ ನಮ್ಮದು ಹುಲಿಯು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ. Yes. So it's not that we don't like tigers, but we love cows. ಹುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದನವನ್ನು ನಾವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. Yeah. We can more easily approach cows, not so easily. ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದನದ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. Yes. So, so one of the first message, therefore, was that mother cow is absolutely essential for any country to actually progress and to be to prosper. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ದನ ಹಸು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ. Yeah, there are many wonderful descriptions in the Shastra which are glorifying the status or the glorifying and underlining the importance of mother cow. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. There's one very nice song or bhajan that is called Gomati Vidya, glorification of mother cow. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಗೋಮತಿ Vidya. ಗೋಮತಿ ವಿದ್ಯಾ. Yeah. And there it mentions how Gava Pratistha Bhutanam. Gava, cows, they are sustaining the entire universe. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತಾಯಿ ದನವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Yes. We don't understand, we don't realize, but to live in a more simple and natural way in harmony with nature, cows are absolutely essential. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Cows are meant to be intimately, closely connected with the land. They are two inseparable mothers. Mother cow, mother bhumi. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ದನ ತಾಯಿ ಇದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಎರಡು ಜೀವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. Yes. Now in modern day society, unfortunately, we have separated cows from the land. ದುರ್ಭಾಗ್ಯವಶವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದನವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We are trying to produce food. We are producing food actually without the help of mother cow and father bull. ಎತ್ತು ಮತ್ತು ದನದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We have been on this wrong path for over 100 years. ನಾವು ಈ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು 100 ವರ್ಷ ingredient ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಆಹಾರ ಬೇಕಾದ ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. Because we are using chemical fertilizers, chemical pesticides. In other words, we are polluting mother bhumi, mother earth. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. And we have stolen from mother cow. I would say especially here in India, because in the Constitution of India, when India became independent, 1947, in the Constitution of India, there is provision for what is called Gochar Bhumi. Land especially designated for cows. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ದನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ಮೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is not meant to be a political speech here. ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. But we have to mention that's the reality. That is the reality. Cows today are like Mother Earth as well, Mother Nature and Mother Cow. These two mothers are very much exploited and neglected. ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾಯಿ ದನವನ್ನು ತಾಯಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸಹ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Just see how today, being Govardhan Puja, those who are advanced in Krishna consciousness, the residents of Vrindavan, isn't it, the Brajavasis, they understand the importance of cow and they worship mother cow. ಬ್ರಜವಾಸಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅವರು ದನವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yeah, Krishna himself on a daily basis, he does puja to mother cow. We occasionally, once a year maybe we do go puja. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. Yes, Vedic culture actually
when we are living the kind of lifestyle that the residents of Vrindavan are living, they worship the cows actually every day. ನಾವು ಮಾಡುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೃಂದಾವನದ ಬ್ರಜವಾಸಿಯವರು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಅವರು ದಿವಸ ದನವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes. So in this way, this is like one of our greatest defects in modern day society, which especially began in the 20th century and continues today in the 21st century. We have become disconnected, separated from these two mothers, mother cow and mother. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದನವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. So that was the first objective of the conference, to actually highlight the importance of mother cow by declaring her the mother of the nation. ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮಾತು, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, and the second very important message, of course, it is connected with the earth, that we should only be offering to the Lord. This is a decision taken by TTD. They have recently made this very important decision of only offering to Balaji natural organic food, natural organic milk. ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ. Yes, ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Even actually a few years ago, within our ISKCON society, our GBC members actually passed a resolution whereby all the temples within the next few years, actually by 2022, by next year, they should only offer what is called ahimsa milk, natural organic milk, to the deities. ಇಸ್ಕಾನಿನ ಜಿಬಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆಂದರೆ ಇನ್ನು 2021-22 ಎಲ್ಲಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ ದನದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. These are the four modern enemies of mankind, especially enemies of farmers: chemical pesticides, chemical fertilizers, hybrid seeds, and Mr. Tractor. ನಾಲ್ಕು ವೈರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ರೈತರ, ನಾಲ್ಕು ವೈರಿಗಳು. ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, hybrid seeds, ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮೂನೆಯ ಬೀಜ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್. Another name for modern tractor is Traktasudha. Because actually, when we deviate in this way, we can see not only is the land, the soil practically destroyed, but the health of common people. We have so many more diseases. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. Let me ask a simple question to our Matajis who are all here. ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. Listen very carefully. ಕೇಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. How many of our Matajis present here today are cooking every day with pure unadulterated ghee? ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡಿಗೆ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜಿ? Raise your hands. ಕೈ ಎತ್ತಿ. ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಮಾತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾತಾಜಿ. Hare Krishna. Yes. Oh, two. Another. Yeah, very good. Actually, that was the standard before. The standard is meant to be that we only offer what is the purest, because whatever we eat, we first must offer it to the Lord, isn't it? Yeah. ಅದು ಮೊದಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ನಾವು ತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭೋಗವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಹಾಗೆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು. Our Guru Maharaj, our founder Acharya, Srila Prabhupada, he mentioned once that the only oil we should put inside this body is ghee. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಗುದ ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Especially what is called commercial oil. Commercial oil is a cause of so many diseases. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರ್ತದೆ. Practically speaking, anything commercial, commercial soap, commercial oil, ವ್ಯಾಪಾರದ commercial. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ. So therefore, Vedic culture is especially just like the residents of Vrindavan. Their daily occupation was in Vrindavan. They did not have to travel. Nobody went to Mathura. We don't hear about the residents of Vrindavan going to Mathura, although it was only a few kilometers away. ಮಥುರದವರು ಸಹ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರು ಸಹ. Nanda Maharaj, once a year he went to Mathura. ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಹ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಮಥುರ. Only to pay taxes. Then immediately he would come back to Vrindavan. ಸರ್ಕಾರದ ಕರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬೇಗ. Yes. So this is an important statement. Actually, Prabhupada mentions how Chanakya Pandit explains that if we want to be happy, then we should live in such a way that we don't have to travel to work. ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳದನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಡಿಬಾರ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು. Our work should be walking distance. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ನಡೆಯುವ ದೂರ ಹತ್ತಿರ, ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Means that our work should be in the paddy field. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇದೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಸುವ ಗದ್ದೆ ಇದೆ. In other words, we need to understand we cannot, like today's Govardhan Puja, of course, as devotees, we remember Krishna and lifting of Govardhan Hill, a wonderful pastime, but we need to understand the practical application of that pastime in our daily lives. ಖಾಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಓದುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Yes, and Srila Prabhupada used to explain that this is one of the objectives of the Krishna consciousness movement, to actually at least to begin with our own devotees, to help them understand how this is the more ideal, natural way of living as the residents of Vrindavan were living. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ರಜಭಾಷೆಯವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. And there are so many reasons why we should be doing this. There are so many reasons why we should live. ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Yeah, because when we live like the residents of Vrindavan are living, it means we are more in harmony with nature. We are more in harmony with material nature, and we are also more in harmony with spiritual nature. ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಇರುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Yes. So therefore, Srila Prabhupada many years ago, as many of you are aware, he began New Vrindavan in North America, and he established many other farm communities in different countries around the world. Prabhupada established farm communities like Vrindavan. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ್ ಸಹ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಳ ಉಂಟು ವೃಂದಾವನದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಥುರಾ ವೃಂದಾವನದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇಸಾಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In West Virginia, that is where New Vrindavan is located, Srila Prabhupada, he wanted to build the 7 major temples that we find that are there in Vrindavan. ವೃಂದಾವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 7 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ. Yes. So what are the names of 7 Vrindavan temples? The names of the 7 Vrindavan temples. Who can help me? Radha Madhav. There's Radha Govind. Radha Govinda,
Radha Damodar. Yeah, like that. So Yeah. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಅದೇ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 7 ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. Yeah. ಈ Radha ಪ್ರಭುಪಾದ Damodar intended Mohan. to build 7 there. Yeah, the 7 Vrindavan, Prabhupada said, 7, there are thousands of temples. As Prabhupada mentions in one of his books, in Vrindavan, that was 40 years ago, so there's more now. 40 years ago, there were 5,000 temples in Vrindavan. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ 5,000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. And the 7 most important temples are the ones that are connected with especially our Goswamis of Vrindavan. ಈ 7 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು. Yes, and so those temples, Srila Prabhupada, he wanted that we establish. ಆ 7 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ. Yes, actually Vedic culture is that in everyone's home, in our home, we should have a temple of the Lord. We should have deity of the Lord. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಅರ್ಚಕ ಮೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು. Yeah. Nowadays, of course, very often I meet people who have Laddu Gopal in their home. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. But poor Laddu Gopal never gets any laddus. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಲಡ್ಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. Why you call him Laddu Gopal? ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನ ಕರೀತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಡ್ಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. I constantly have to remind people, offer him laddus. ನೆನಪು Name is Laddu ಮಾಡಬೇಕು, Gopal. ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. Or change his name. ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ. Yeah. ಬಾಲಗೋಪಾಲ್. Yeah, Balagopal, right. From Ladugopal to Balagopal. Srila Narada Muni in the Srimad Bhagavatam, 7th canto, very nicely explains that there are 5 main duties and responsibilities for householders. The first one is to worship the Lord every day. ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು. Yes. ಅರ್ಚಮೂರ್ತಿ. And that is a standard. In every village there is a temple, in every home there is small temple as well. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಊರು ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yes. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. So in this way, householders, they can more easily remember the Lord by worshiping the Lord, by preparing different nice foodstuffs for the Lord. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭೋಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. But now we cannot prepare nice foodstuff because the foodstuff, we don't know where this food is coming from. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ತರುವ ಸಾಮಾನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. Yes. So we are endeavoring in our different centers where we have, just like here, SSKBK, Sayadri Sri Krishna Balaram Chitra. We have similar projects in other places in India and around the world, trying to fulfill Srila Prabhupada's desire and mission of duplicating or establishing a model like Vrindavan Dham. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಹ ಇದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಶೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು. Yes. So many of you actually are coming for the first time. Since you are living not so far away, we definitely want to extend invitation whenever you have an opportunity, because we have different festivals that we celebrate. We have Krishna Balaram on the altar, we have Gornitai on the altar, we have Giridhari also. So whenever opportunity is there, kindly visit our temple. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೌರ್ನಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇದ್ದಾರೆ, ದನ ಹಸು ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. Yeah. And today you all had a little taste by circumambulating the cows. Those who are very brave, they can come and herd some of the cows, maybe, if they like. Today everyone had a little experience of Vrindavan by walking bare feet. ಮನಸ್ಸುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದನ ಮೇಯಿಸಬಹುದು. Following in the... ಬರೀ ಕಾಲಿನ. Huh? This? Okay. Okay.
Mataji can also come for herding the cows. Of course. Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Yes. Yes. What time will be the Gopal and Gopis both allowed in Vrindavan. So we can chant a few minutes possibly. I think we'll be having darshan. Kirtan? We'll have just a few minutes of kirtan. Anyone have any questions about? ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yeah. Okay. Either we have 5 minutes of questions or we have 5 minutes of kirtan. 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ನಂತರ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ. How many are chanting on Japamala? Who's having Japamala here? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಜಪಮಾಲ ಉಂಟಾ? Raise your hand. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? Here. Yeah. Raise your hand. Yeah, well, wherever you are, you're jumping. ಯಾರ ಹತ್ರ ಚೇಂಟಿಂಗ್ ಬಿಡು ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. Yeah, wherever we are, Japamala should be with us. Yeah. Okay, very good. Yeah. Maybe I told that. So we will, especially when we come to a temple, part of our uniform is to wear Kantimala. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಪ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ್. So once again, we thank all of you for coming and attending our small function here today. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We have 3 brahmacharis who are here. This is our Ram Lakshman Prabhu. Prabhuji, you want to ask something? Okay. Okay, stand up and ask. You don't have to stand up. You can ask. Okay, he'll let me. He'll ask. Tell me first. ಹೇಳಿ. ನಾನು 2001ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾಧಾನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಜಯಚಂದ್ರಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಜಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ. He is telling since 2001 he is associated with the Jew temple, Chapati temple, under the leadership of Gopinath. Chapati temple. Yeah. Radha Gopinath temple at Chapati. Chopati temple means Gopinath temple. Yes. Since 2007. Yes. Somehow or other he is unable to get Diksha. He is telling whether he can take from you. Now he is in Udupi. Now he retired and he is somewhere in Udupi. Yes. The spontaneous Diksha. His point is Diksha. He has to talk to his counselor first. ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯಾಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. He has a counselor? Yes. Yeah. You consult with your counselor. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ನಂತರ Maharaj is in great demand. Long waiting list. Watch your head. One more question. Yeah. Prabhu, move this way. Prabhupada. We don't have any insurance for you. No problem. The Prabhupada, it is blessing. That's not proper. That's a marble. ಸೊ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? He is telling Gopis are very exalted devotee. Everybody knows. But why they are worshipping Kartik? ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ During Kartik month, after taking bath in the Yamuna, they used to ಯಾರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? Kartikeya. They used to Katyayani. Yes, Katyayani. He is telling though Gopis are very exalted devotees, during Kartik month, after taking bath in the Yamuna, they used to invoke or pray to worship Katyayani. Why instead of Krishna? Because they are worshipping in order to get the favor of Krishna.
they are approaching personalities who can help them to get the lotus feet of Krishna. Through Katyayani they want to go Yes. ಕಾತ್ಯಾಯನನ್ನು ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತ್ಯಾಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Just like he did, you got it right? Okay. Just like amongst devotees, we may approach some particular devotee for some blessing so that we can get some particular save hour. So we approach persons who are in authority to get the favor of Krishna. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿಯವರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because it is not so easy to get directly to directly connect or contact with Krishna. We need to get the favor and the blessings of other personalities. ನಾವು ಸೀದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Means they are very eager to get maximum blessings from as many people as possible to get the favor of Krishna. They are eager to get the blessings of maximum people, of maximum personalities who can help them more quickly get the mercy. ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. But we are recommending. What he was trying to tell, gopis are very high level. No, they need not ask ordinary. I mean, not ordinary favor. They can approach Krishna. No, that is what I think. It's for those. They are showing example for those who are not on that high level. ಈ ರೀತಿ ಗೋಪಿಯವರು ಮಾಡುದನ್ನು ಯಾರು ಮೇಲಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Finish? Question finish? Maharaj Kirtan? Yes, just for a few minutes. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya 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 Jaya Radha Ramana Hare Govinda 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 Jaya Jaya Radha